Hello, my dear students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I hope all of you are doing great. ಇನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ chemical kinetics, right? So everything related to chemical kinetics andre swalpa adashtu brief agi helta hogtini nanu. So what are the basic topics under chemical kinetics, how is the entire chapter divided andre yavella sub units ide ಒಂದು topic chemical kinetics alli, adra meaning enu, what are the applications of chemical kinetics, where do we find chemical kinetics in our day to day life, because ultimately any chapter that you study you should be in a position to implement the same in your day to day life, right? So that's the whole purpose of education. So therefore we shall simultaneously focus on the applications of a particular topic along with the theoretical explanation of the topic, right? So welcome to today's class, wherein we are going to discuss a lot of details related to chemical kinetics. Yes, so to begin with, first let's try to understand what is chemical kinetics, right? So as the name itself suggests, chemical kinetics, as soon as you look at the term kinetics, chemical andid takshana gottagtide that it's something related to the chemical reaction, right? It can be any type of reaction. So something, we are going to discuss something related to the chemical reaction annodu nimge artha agtide. Then what is kinetics? Kinetics andre enu anta nimge artha agbeku, right? So kinetics is derived from the Greek word, right? It's derived from the Greek word called kinesis. So what do you mean by kinesis? Greek term kinesis inda now kinetics anno word bandide anta nan helde, but hagadre enu andre kinesis andre enu, what is the meaning of kinesis? Kinesis means movement, right? Movement or motion. So anything related to the movement of chemical particles or motion of chemical particles during a chemical reaction. So all of this is going to be addressed under the topic called chemical kinetics. So this is the brief and just a simple meaning of chemical kinetics. But idallade, where all do we use kinetics athwa yava situations alli namge chemical kinetics help agutte annodanna we'll start studying one by one, right? So right. So if kinesis is movement or motion, and if we are talking about chemical kinetics to be the movement or motion of the chemical particles that are participating in a chemical reaction, when I say particles, they can be either atoms, molecules or ions, right? All together. So chemical species anta naven heltivi, all these chemical species or chemical particles participating in a particular chemical reaction can be characterized, or they can be the entire reaction related to that, the movement of these particles can be taken into account under chemical kinetics. But why is this necessary? How is it going to help you? This is a very very important point. So just imagine, artha madkoli, nav yavado on chemistry laboratory nalli idivi, research lab alli idivi anta ankolana. For time being, let's consider each one of us to be research scholars, and please tap your own backs, right? So now on research lab alli idivi anta ankondre, ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್? ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. Then what are the things that you're supposed to keep in mind when you're trying to create a new chemical reaction? Yadadru hosa ondashtu chemical species athwa reagents jote work ಮಾಡುವಾಗ what are the things that you're going to keep in mind? First thing, ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ experiment athwa chemical reaction, is it feasible or not, right? So the first thing that we are going to check is the feasibility of the chemical reaction. Feasibility of the reaction. So you may ask, what is feasibility, right? ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, because that's the whole point and that's how I expect my students to study. So if you ask me what is feasibility, feasibility in simple words, it's nothing but the possibility of the reaction, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ?
is this particular reaction feasible or not? ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ which concept of chemistry, or rather science altogether, focuses on the feasibility of the reaction? Yes, you are right. It is, the entire concept is dealt under thermodynamics, right? So thermodynamics, since you have studied basics of thermodynamics in your previous class, so you already know that under thermodynamics, you know that we are already going to focus on the feasibility of the reaction, andre whether a particular reaction is possible or not annodana navalli tilkolta bartivi. So first, after you check the feasibility of the reaction, what is the second thing that you are going to do? Okay, now tagondiro reaction feasible ide, reaction agutte, next en madbeku? Second thing is to find out the extent of the chemical reaction, right? Extent of the chemical reaction hagandre enu? To what extent is this chemical reaction going to proceed? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು proceed ಆಗುತ್ತೆ ಈ reaction? So extent of reaction has to be found out next. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು we will check under extent of the reaction. And can you tell me which part of science or chemistry deals with the concepts related to or predictions related to extent of the chemical reaction? Yes, you are absolutely right. It is dealt under equilibrium. Andre, as much as possible, what I'm trying to do is, I'm trying to connect your first PU with your second PU. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PU ನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತಹ ಈ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Equilibrium, concepts under equilibrium, concepts and laws of equilibrium help us to understand the extent of the chemical reaction. ಹಾಗಾದರೆ ಆಯಿತು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫೀಸಿಬಲ್ ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಇವನ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಿಚನ್. ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ, ಬೇಗ ನಾನೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಚೂಸ್ ಅ ರೆಸಿಪಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 to 3 hours, ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ರೇಟ್ at which a particular process is happening. So cooking is definitely a chemical process, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಂದಾಜಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, 5 ನಿಮಿಷದ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, planning things is going to be very, very useful. And I want you to implement the same in your life as well. So chemical kinetics na nim life al implement madod maribedi, just to predict the speed of the success rate in your life, right? So now, next important thing that we are supposed to focus on in this particular chapter is going to be the speed. Speed of the reaction is also called as rate of the reaction, right? So speed or rate of the reaction can be studied or can be analyzed, can be predicted under which branch of chemistry? Absolutely right. So this is going to be focused under a very important branch of chemistry called chemical kinetics. And this is what we are going to deal with in today's class, right? So this was all about the necessity of chemical kinetics, whether in our day-to-day life or whether it's in a research laboratory. So ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ kinetics plays a major role. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನಮಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಲ್ಲು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್, ಅಂದರೆ POP ಇಂದ ಆರ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಆ ಡೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ POP ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅವ್ರೇನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10 days? What if it takes 6 months? Just imagine, you won't be able to eat anything regularly for those 6 months alva. Hagagi it's very important for the dental filling to set within either within few hours or within very very less time adu set agbeku, dental filling set agbeku. So hagagi these are all very simple examples that we see in our day to day life, but we will never try to connect it to chemical kinetics. So hereafter what I want you to do, I want you all to promise that ಏನೇ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, please try to implement or apply that to your day-to-day life as much as possible. I'm not telling that all the concepts can be applied to our day, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಣೋ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ at least you can try your level best to apply what you have studied, and that way you'll be able to remember the concepts for a very very longer time, right? So I gave you the example of time required for cooking, and I gave you the example of the dental filling that is generally used after the root canal. So ಇದೆಲ್ಲ processes ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there is a saying, okay, it has been predicted. So thermodynamics ಇಂದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, after many years, okay, after many years graphite is going to be converted into diamond, or diamond is going to be converted, andre they are interconvertible anta ಒಂದು there is a prediction. But how long will it take? It takes millions, billions, or probably greater than that we are not able to see this interconversion with our naked eye at all. It's not possible. By the time we take an account of such processes, lengthy processes, nave irodilla. So hagagi time constraint is very very important, whether it's kinetics or whether it's our life, right? So this is why kinetics is very important. Next, we will directly jump into the concepts that we have under chemical kinetics, right? So the entire chapter of chemical kinetics has been divided into two parts. First part 1 alli eno, how do you find the rate of the reaction? Certain mathematical aspects of the chapter will be discussed under the first part of the chapter. So what does the second part of the chapter deal with? Second part of the chapter deals with molecularity of the reaction, andre molecular, intermolecular level things that are happening in a particular reaction, molecular level alli in depth ನೀವು ಹೋದಾಗ, maybe it is about the orientation of the atoms that are present in any particular chemical reaction, or it can be about the temperature dependence, concentration dependence. So all these important or application level concepts have been discussed under the second part of the chapter. This is how your chapter is divided into two parts, right? So let me just jump directly into the the first part of the chapter, that is the mathematical aspect of the chapter, right? So under your mathematical aspect of the chapter, we will be able to discuss the first concept, something related to rate of the equation. I hope you are making a note of what I am writing on the board, right? So rate of the reaction. This is the first concept of mathematical application that we are going to discuss under this particular topic. So hagagi rate of the reaction, rate andre speed of the reaction ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, that you have understood. But how do we find the rate of the reaction mathematically? Now this is something which we are going to study under the topic called rate of the chemical reaction, right? So again, before I jump into chemistry, ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ, what I study, it has to be applied to the real life. So before I get into the topic directly, chemical aspect of it, so I think I'll give you or I probably will ask you a question. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ,
ನಾನು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2-wheeler ವಿತ್ ಯು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಚ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 18, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2-wheeler ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? 2-wheeler-ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. How do you calculate the speed at which you travel from your college to your house or vice versa? Speed of the vehicle, automobile, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, you're all very, very smart students. Absolutely right. So speed of a chemical, speed of an automobile ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, 100 km/h, 200 km/h ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? It is calculated by the total distance that has been covered, right? If I'm not wrong. Distance covered by the particular person in an automobile by time taken. So ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, so by dividing each of these you will be getting the speed, or you will be able to calculate the speed of the automobile or the vehicle that you have along with you, right? So ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Let's have a look at it, right? So first you consider a basic or a general chemical reaction wherein reactants are getting converted into products. Capital R represents the reactants, capital P represents the products. Okay, so if you consider this general reaction wherein reactants are getting converted into products, idrinda, okay, so naven ankolana, of course you know that during this reaction there will always be a shift in the forward direction, or rather reactants will gradually get converted into products, right? It is generally ಯಾವುದೇ ಒಂದು chemical reaction, unless and until if it's not a backward reaction, general ಆಗಿ reactants get converted into the products ಅಲ್ವಾ? So ಹಾಗಾಗಿ if at 2 time interval we try to check the concentration of reactants and products, okay, so concentration of reactant at time t1, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ, okay, we will consider the time interval to be t1 time interval ಅಲ್ಲಿ what is the concentration of the reactant? It is going to be considered as R1. What do the square bracket represent? The square bracket represents the concentration of the reactants, right? So at time t1, the concentration of the reactant that we have considered here in this reaction is going to be R1. Adhe thara, what will be the concentration of product? The concentration of products will be P1, right? Next, you will tell me at time t2, what will be the concentration of reactants? Yes, you are absolutely right. It will be R2. Square bracket. Now, chemical kinetics alli one nenpitkolli hereafter. Wherever we write square bracket, it represents the concentration term. It's a concentration symbol used to represent the concentration. So, R2 represents concentration of the reactants at time T2. So, hagidre, how do we represent concentration of products? It is represented as P2. Yes, you're all very smart. I hope you have understood this, right? Innondu, neevu nanage heli, as the reaction proceeds, what will happen to the concentration of reactants and what will happen to the concentration of products? Which of these will increase, which of these will decrease? Yes, absolutely right. As the reaction proceeds, ಏನಾಗುತ್ತೆ, reactants ಎಲ್ಲ products ಆಗಿ convert ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ definitely the concentration of reactants, right? The concentration of the reactants is going to decrease. So decrease ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ reactant molecules ಎಲ್ಲ product ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ the concentration of products is definitely going to increase. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ as the reaction proceeds, the concentration of the reactants decreases and the concentration of the product increases. Alva, reactants are slowly getting converted into products. That's why there is this kind of trend which we are able to observe. So if you have understood this, next, can we try to frame a mathematical equation based on all these terms we have written? One mathematical equation and a frame madboda now in order to write the rate of the reaction? Yes, definitely yes. So we will try to focus on writing the mathematical form of the equation, right? Next. So now,
based on the previous expressions that we have written, can you tell me what is delta T? Delta always represents a small change. Alva? Delta symbol now use madodu, small change. So what is delta T in the overall reaction based on the previous slides explanation that I had written? Delta T is T2 minus T1. And the final time that we had considered minus the initial time that we had considered throughout the reaction, right? So adhe tara, similarly, delta R will be what? Delta R will be concentration of R2 minus concentration of R1. Adhe thara, if you consider the concentration, change in the this is called change in the concentration of reactants and this is called change in the concentration of products. So adhe thara P2 minus P1. This is during the mathematical reaction formation or framing of the mathematical reaction. But now come back to this and let me know, looking at the trend, you said that, or we discussed that as the reaction proceeds, the concentration of the reactants decreases. So hagagi, can I write it this way? Rate of disappearance. Alva, reactants ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reaction proceed ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ reactants ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So rate of disappearance of reactants, right? Rate of disappearance of reactants will be equal to the rate of appearance of products. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. But now rate of disappearance of reactants, how do we write that? Change in, this can be expressed as change in concentration of reactants divided by time taken. Correct? Adhe thara, can you tell me how to write the expression for rate of appearance of products based on the same concept? Please let me know. This concept mele neevu nange helbeku. So rate of appearance of products will be equal to, of course, again, change in concentration of products divided by time taken. Again the same thing. So ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿ, ನೆವರ್ ಮಗ್ ಅಪ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Just one glancing would be more than enough if you've understood the concept. So always focus on understanding the concepts better so that you yourself should be in a position to write down the mathematical equation, right? So this, I hope you have understood. Rate of disappearance of reactants will be equal to change in the concentration of the reactants by time taken. Adhe thara, rate of appearance of products, reactants kadme ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ disappearance, products ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, product concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ rate of appearance of products will be equal to change in the concentration of products divided by time taken. ಇದನ್ನ further if I have to just write it in the form of symbols based on this, what do I do? Can I add a negative symbol here? Why negative symbol? Because the reactant concentration is decreasing. The symbol here, plus or minus, negative symbol, illi plus agate. Yakendre concentration of products is increasing, concentration of reactants is decreasing. So these symbols, negative and positive signs, just represent, or they just tell us whether there is an increase or whether there is a decrease in the concentration and do not contribute to the value, right? So negative sign because rate of concentration, concentration of the reactants is decreasing. So minus illi delta R. What is the change in concentration of reactants? It is minus delta R by time taken, delta T. Correct? So delta T. This is how you write the expression. Please highlight Madi. Adhe thara, can you tell me how do you write the expression for change in the concentration of products? Yes, it is plus because products concentration increase ಆಗ್ತಿದೆ. Hage it is. What is it? Change in the concentration is delta P divided by delta T. I want you to highlight these 2 points.
So this and this expression, this is how we express the rate of a particular reaction. I want you to highlight these two things. I hope you have understood this. So if you have understood this concept, ಈಗ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಗ್ರಾಫಾ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಗ್ರಾಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ, the same thing has to be represented in a graphical format, right? So let's try to understand, right? Let's try to Yes, so extremely sorry for the technical error. I think we'll just continue. I hope you have made a note of everything that we discussed so far, right? Next, we shall start discussing about the graphical representation. So graphical representation of rate of the equation. Just now whatever we discussed about rate of the reaction, the same thing will be graphically represented. So adik naven madbeku, we have to plot a graph of concentration of reactants, okay, on the y-axis, and this is going to be the x-axis. So concentration of reactants on the y-axis and the time that we have taken. So this is for the rate of reaction in terms of reactants. Correct? ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, rate of the reaction in terms of products. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, on the y axis what are we supposed to take? We are supposed to consider the concentration of products on the y axis. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ the time has to be plotted on the x axis, correct? Now based on what we studied, can you try to tell me ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಆಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಕರ್ವ್? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ or will it come downwards? Yes, downward curve. That's only because there is a decrease in the concentration of reactants. So ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ as the time proceeds,
ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ is for it is basically for our average, ಅಂದ್ರೆ rate of the reaction in an average way, average rate of the reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So average rate of the reaction, just now we wrote the expression for this. What is average rate of the reaction? It is minus change in the concentration of reactants divided by delta T, or you can also express it as plus change in concentration of products usually products ಅಥವಾ reactants ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದಿ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ change in concentration of products divided by the time taken. So this is called, this is a plot in order to tell the overall ಅಥವಾ average rate of the reaction. But ನನಗೆ if at all I ask you how to find the rate of the reaction at a particular time, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜನರಲ್ ಟೈಮ್, ಇಡೀ ವಿತಿನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಥವಾ 1 hour ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ಅಟ್ 55th minute ಅಲ್ವಾ, 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 55th minute ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಈ ಸ್ಲೋಪಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್, right, if you take the slope of it, this would become the change in the, ee line enagutte y axis alli concentration of reactants irodrinda this would become dr, differential equation of the, or differentiating the concentration of the reactants by dt, a small change in the time. Ade reetiyalli illi kuda now if at all we draw a tangent, right, if at all we draw a tangent, and if we try to take the slope of this particular reaction, avaga enagutte, this would become dp by dt. Now what is this called? This is called as, now based on these two parameters, at this point of time, at this instant of time, illi yav time anna nav illi when you take dotted line, you will get to know adu yav time anta gottagutte. So at this point of time, the rate of the reaction is called instantaneous rate. R instantaneous would be equal to minus dr by dt anta mathematically we represent it that way. Ade reetiyalli illi at this particular point of time, right, at this particular point of time, R instantaneous rate would be equal to plus dp by dt. This is how we write the instantaneous rate of that particular reaction, right? So minus dr by dt athwa plus dp by dt gives you the instantaneous rates. So make a note of these two equations. Our R average kelidre numerical problem solve ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. When you read the numericals, if at all they've asked you average rate of the reaction, you're supposed to use this formula. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ instantaneous rate ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you'll have to use differential equations in order to find the answer. So this is the graphical representation of rate of the reaction. This was all about rate of the reaction, right? Next ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? Next we shall try to understand something related
to the factors influencing, okay, the factors that are influencing rate of the reaction. Factors influencing rate of the reaction. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? What did you understand from this topic that I have written here? So, ಯಾವುದೇ ಒಂದು chemical reaction ಮಾಡುವಾಗ, conduct ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು how to find the rate of the reaction, speed of the reaction ಅಂತ ಒಂದು rough idea ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ factors ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ how do you alter a particular reaction? Suppose ಯಾವುದೋ ಒಂದು reaction ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, how to enhance the speed of the reaction? What are the things that are supposed to do ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ predict ಮಾಡ್ಬೋದು? Yes. If you know the factors responsible or factors which influence the rate of the reaction, ಯಾವೆಲ್ಲ factors reaction ಅನ್ನ slow ಅಥವಾ fast ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, we will be able to alter the conditions. So think of the factors that influence the rate of the reaction. The first one is concentration of reactants or products. Correct alva? When you increase or decrease the rate, reactants or products, ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular reaction ಅಲ್ಲಿ reactants ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, maybe you'll have to enhance or you'll have to increase the concentration, ಅಥವಾ vice versa can also be possible. So by altering the concentration of reactants or the products, you will be able to influence a particular chemical reaction. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ second important factor is the temperature. Very simple example that I would want to give you. Temperature ಹೇಗೆ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. In that situation, what do you generally do? Yes, absolutely right. Please recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಟಲ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಆಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಸಚ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ we will be able to enhance the speed of the reaction. So temperature plays a major role in any particular chemical reaction. ಅದೇ ಥರ okay, so ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದೇನು, the next important factor is the catalyst that we generally add. So very important. What do you mean by a catalyst? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Catalyst is a substance that we add in a particular reaction. So ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and what does the substance do? The substance enhances or it speeds up the reaction without participating in the reaction. You know that. That's the basic quality of any catalyst. Andre by the end of the chemical reaction, catalyst change ಆಗಬಾರದು. Catalyst should not get converted into product. It should remain unchanged. ಅಂತ catalyst ಅಥವಾ ಅಂತ substance ಅನ್ನೇ ನಾವು choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. It should not react during that particular reaction. It should just help, it should just provide surface area, temporary surface area to help ಮಾಡಬೇಕು to speed up the reaction, to enhance the reaction. That's called a catalyst. So catalyst, temperature and the concentration of reactants or products, when you alter, when you make changes in any one of these, definitely the rate of the reaction also can be changed or it can be altered. So these are the important factors which are influencing the rate of the reaction, right? Next, we shall start discussing, okay, next we shall start discussing about rate law. Very, very important, and you can definitely expect a question in your examination also. Rate law na expression kelbodu athwa rate law da statement kelbodu. So please make a note of it. So for 1 or 2 marks, a lot of times they've asked what is rate law or how is rate law mathematically expressed. So hagadre rate law andre enu? We have already understood how to express, how to write the expression for rate of the reaction.
ಅದೇ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ರೇಟ್ ಲಾ. ರೇಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವರು ರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ರೇಟ್ ಲಾ is also called rate equation or rate expression. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. It's one and the same. You have to remember this. So rate of the rate law, rate equation, rate expression ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Before I actually get into the law, ಒಂದೇ ಸಲ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 2 or 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, then I'll start explaining you what is rate law or rate equation. So consider, I think you can write this along with me. So consider a general reaction. Right? So consider a general reaction AA plus BB getting converted into CC plus DD. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? So what do we mean by this? Illi, whatever I have written in the small letter, using the small letter. So these things, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, this A, B, C and the small letters, they represent, okay? So they represent the stoichiometric, they're all called the stoichiometric coefficients. What do you mean by stoichiometric coefficients? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? stoichiometric coefficients ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಟೆನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2, 3, 5 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ stoichiometric coefficient. So if this is the general reaction, then here under this what is A and what is B? The capital A, capital B represent reactants, capital C and capital D represent products. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Then we will proceed with this particular reaction. So in this particular reaction, as you have considered, how do I write the rate? As we have already studied, okay? So rate of the reaction is directly proportional, alva? By altering the concentration of reactants or products, you will be able to find the rate. So hagagi rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reactants. You can consider it to be products also, but confuse ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೇಟ್ is directly proportional to, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ, it is directly proportional to, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? A ಮತ್ತೆ B ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ A raised to the power x and square bracket B raised to the power y, where x and y, this x and y is a new term that we are introducing, and whenever we introduce a new term, we should explain what it is. So x and y are exponents, okay? They are exponents which are usually determined practically athwa experimentally determined. You cannot theoretically determine this. Experimentally determined exponents x and y which may or may not be equal to the stoichiometric reaction. So coincidentally illi for example 2 and 1 anta idre illu 2 and 1 irbodu, but it is again not necessary that x and y exponents should be exactly equal to these stoichiometric coefficients. So x and y are experimentally determined exponents for a reaction which may or may not be equal to these stoichiometric coefficients. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if I replace the proportionality symbol, ನನಗೆ proportionality symbol ತೆಗೆದು equality symbol introduce ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Yes, as you already know, you will have to, or you will be able to replace the proportionality symbol with equality symbol by introducing a proportionality constant. So I will take it to be small letter k. So illi, so rate is equal to k into a to the power x and b to the power y. Please make a note of it. Very, very, very important for your exam, and this itself
is called the rate law expression. Rate law ಅಥವಾ rate expression, rate equation ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. Very important for your exam. So rate of the reaction is equal to K into A to the power X and B to the power Y. So this is the mathematical form of the rate law. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಲಾನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ reaction ಅಥವಾ rate law is equal to concentration of the reactants raised to some power. X and Y are par ಅಥವಾ exponents ಅಲ್ವಾ? So rate law is defined as, okay, it is the expression which is defined as or which is equal to the concentration of reactants which is raised to some power, and these powers may or may not be equal to the stoichiometric coefficients of the reaction. I repeat, rate law is defined as, or rate law ಅಥವಾ rate of the reaction is defined as it is equivalent to the